Hello friends, welcome to my channel. So in the video la vandu indha mari chinna small design vandu putta vandu full ah eppadi pandrathu அப்படினு நம்ம பார்க்கலாம். So இது வந்து simple neckline தான். So அந்த neckline பார்த்தோம்னா ரெண்டு zari கொடுத்துட்டு ஒரு cut bead ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஜர்தோசில rope stitch ஒன்னு வர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு cut bead threadல கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி small புட்டாஸை ஃபுல்லா சுத்தி வச்சிருக்கேன். அதுக்கு அப்புறம் அங்கங்க வந்து பாடி ஃபுல்லா போட்டுருக்கோம். ஸோ இது வந்து நம்ம இதே கூட நம்ம ஒரு சின்ன சிம்பிளான ஒர்க்காக ஒரு சின்ன ப்ளவுஸ்க்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இதை வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த டிசைனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவுட்லைன் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஜரி த்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன். ஜரி த்ரெட் வந்து டயால்ஜி 753 யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அவுட்லைன் போட்டுட்டு ஒரு நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து பேஸில் ஒரு ஜர்தோசி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து நம்ம லோட் கொடுக்க போகிறோம் ஜர்தோசியை. ஸோ எப்போவுமே இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக வரும். ஒரு லாக்கு, நெக்ஸ்ட் ஜர்தோஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு லாக்கு. லாக் போட்டுட்டு நாட் போட்டுருங்க. இப்போ இதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். இது வந்து நமக்கு நகராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த லாக் வந்து கொஞ்சம் நல்லா மேலே தூக்கி போட்டோன்னா அந்த ஷேப்பு நமக்கு நல்லா நீட்டாக வரும். அந்த ஒர்க்கு நீட்டாக இருந்த மாதிரி இருக்கும்.
ஸோ நான் இங்கே லாக் போட்டேன்னா இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு இந்த கேப் வந்துடும். ஸோ என்ன பண்ணுறேன், கொஞ்சம் நல்லா அப்படி புஷ் பண்ணி இங்கே ஒரு லாக் போட்டுட்டு திரும்ப நான் இங்கே இந்த இடத்துல வரேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு உங்களுக்கு நிற்கும். இப்போ வந்து நாட் போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நாட் வச்சு ஒரு சீக்வன்ஸ், ஃப்ரெஞ்ச் நாட் லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் தான் போட போகிறேன். இதுக்கு வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் வச்சு லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டு. இதுக்கு லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டுக்கு வந்து 6 into 2 12 strands ஆஃப் சில்க் த்ரெட்டு எடுத்து நான் பண்ண போகிறேன். இப்போ த்ரெட் வந்து 6 strands ஆஃப் 6 into 2 12 strands ஆஃப் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து இதுக்கு லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் வந்து கீழே ஒரு சீக்வன்ஸ் வச்சு பண்ண போகிறேன். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நார்மல் ஃப்ரெஞ்ச் நாட். ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்ச் நாட் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பீட் வச்சு இந்த டிசைனை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே பீட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது வந்து சிம்பிள் டிசைன் தான். இதுவே வந்து உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இதே வந்து கை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த சின்ன டிசைனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுவரை என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.